Hi everyone, welcome to Medicine with Ali's again. راح نكمل on section 3 مع ال Biologic DMARDs وحنكمل مع الريتوكسيماب. طيب ايه هو الريتوكسيماب يا جماعة؟ الريتوكسيماب عبارة عن anti CD20. اوكي، عبارة عن monoclonal antibody زي ما اتفقنا، وهو عبارة عن against CD20. ايه هو CD20؟ لو هذه البي ليمفوسايت عليها ريسبتور هنا اسمه CD20. اوكي، just remember انه this is CD20. اوكي، CD20 موجود على البي ليمفوسايت. الريتوكسيماب عباره عن مونوكلونال انتي بودي بيتارجت البي سيلز اللي هو البي ليمفوسايت عن طريق انه هو يعمل binding or attack الى مين؟ الى CD20. اوكي، it is anti CD20 والCD20 موجود على البي ليمفوسايت، وبالتالي it is anti or monoclonal antibody against البي lymphocyte. وبالتالي one expected side effect of rituximab guys هو ايه بقى؟ lymphopenia. لان guys اساسا الليمفوسايت count made up of what؟ ايش اللي يكون لي lymphocyte count؟ البي سيلز والتي سيلز، بي lymphocyte والتي lymphocyte. اوكي، لما يقلوا اثنتينهم حيجيني ايش؟ حيجيني ليمفوبينيا. لما تقل الليمفوسايت التي ليمفوسايت حيجيني ليمفوبينيا. لما تقل البي ليمفوسايت كمان حيجيني ليمفوبينيا. عشان كذا الريتوكسيماب ممكن يعمل ليمفوبينيا. طيب، لكن لما أحد يسألكم إيش هو the most common side effect of rituximab, the answer is infusion reaction is the most common side effect of rituximab. طيب ايش انا ممكن اسوي للبيشنت عشان امنع هذا الانفيوجن رياكشن؟ ممكن اني ادي البيشنت ايه بقى؟ ادي البيشنت انتي هيستامين وباراسيتامول قبل ما اعطي الريتوكسيماب. يسموها ايش؟ يسمونها pre-medication. You pre-medicate the patient with antihistamine and paracetamol. You give the patient medication قبل ما تبدأ على التريتمنت اللي هو الريتوكسيماب. اوكي، عشان امنع الانفيوجن رياكشن اللي هو شوية هيديك وفيفر. اوكي، طيب في one thing you need to know انه احنا قلنا انه التوكوريزوماب والتي ان اف inhibitors قبل ما ابداهم I have to screen for latent TB. طيب in case of rituximab you need to screen for hepatitis B by ordering or testing for الهيباتيتس surface antigen والانتي هيباتيتس B core. okay. طيب، لكن باختصار guys remember انه if you will start the patient on rituximab screen for hepatitis B. ازاي تحفظ هذه المعلومة ما تنساها؟ زي ما قلنا انه rituximab هو انتي CD20 يعني انتي B cells. اوكي، لانه CD20 موجود على البي cells، وبالتالي حيعمل لي طبعا ليمفوبينيا و I have to screen for hepatitis B. rituximab loves the letter B، يحب حرف البي. اوكي، عشان كذا هو attacks البي lymphocyte، البي lympho site، وكمان لا I have to screen for hepatitis اللي هو hepatitis B. طيب هنا في some important notes I will read. إنه biologic DMARDs should not be given in combination. I told you this before. biologic DMARDs عبارة عن مش biologic DMARDs any monoclonal antibody عبارة عن large molecule cannot be given orally. I told you this before. Okay, and before initiating abatacept, tocorizumab, TNF inhibitor, I must rule out latent TB. Guys, 3 biologic DMARDs قبل ما أبدأهم I have to rule out latent TB. Okay, abatacept, tocorizumab, and TNF inhibitor. If you notice, tocorizumab starts with the letter T. tocorizumab يبدأ بحرف التي، وكمان TNF يبدأ بحرف التي، والاباتاسيبت فيه حرفين تي. هذا عشان to remember TB TT. okay. طيب ال other indications for rituximab you can read it إنه they might be used in B cell non-Hodgkin lymphoma CLL اللي هو chronic lymphocytic leukemia, but don't worry about this right now. Focus with me with this question. This question is so high yield. Let's read the question. يقول لك a clinical trial is being conducted to evaluate the safety and efficacy of a new monoclonal antibody on patients with moderate to severe rheumatoid arthritis. طيب جميل. Who have failed conventional therapy. طيب جميل. All patients enrolled in the study have either hepatic or renal impairment. Okay. الناس الموجودة في الدراسة تبعنا هذه عندهم عندهم إما renal impairment or hepatic impairment. يعني ما حد حيدخل الدراسة إلا يكون عنده يا hepatic impairment or renal impairment or both. طيب. And most of them أغلبهم يستخدموا إيش؟ They use medications that induce cytochrome B450. Okay. طيب.
يقول لك السؤال what is the best dose adjustment strategy to be used to reduce the toxicity of the new medication that's being studied. يعني ايش؟ السؤال يقول لك ايش انا المفروض اسوي للنيو مونوكلونال انتي بودي هذا؟ شلون ممكن اعطي الجرعه عشان اتجنب الرينال امبيرمنت والهيباتيك امبيرمنت، عشان اتجنب التوكسيسيتي. اوكي ليه؟ لانه جايز remember انه لما يكون الميديكيشن excreted through the kidney اوكي والمريض يكون عنده renal failure CKD خلينا نقول end stage، ايش اللي حيحصل؟ الدرج ممكن يحصل له toxicity accumulate in the body، لانه الكدني المفروض تطلع الميديكيشن، انما الكدني مش شغاله ما تقدر تطلع الميديكيشن، وبالتالي الميديكيشن بيزيد في البلد ويديني توكسيسيتي اللي هو سايد افكت. اوكي طيب فالسؤال يقول what is the most important dose adjustment strategy to reduce the toxicity of the new medication being studied? No need for dose adjustment هذا الخيار A. خيار B lower the dose in patients with renal impairment اوكي ممكن. خيار C lower the dose in patients with hepatic impairment كمان ممكن، لأنه لو كان الدواء يحصل له metabolism in the liver اوكي والمريض هذا عنده hepatic impairment انا ممكن اقلل الجرعة صح عشان ما يصير عندي toxicity، لانه اذا الليفر cannot metabolize هذا الميديكيشن ايش اللي بيحصل كمان؟ الميديكيشن حيزيد الليفل تبعه في ايش؟ في البلد اللي هو الاكتيف فورم، وحيديني ايش؟ حيديني سايد افكت. طيب يقول لك increase the dose in patient taking cytochrome B450 inhibitors, lower the dose in patient taking cytochrome B450 inducers. اوكي كل الاجوبه ممكن تكون منطقيه، ولكن الجواب الصح هو A. why بقى؟ يقول لك you don't have to adjust the dose. No need for dose adjustment. السؤال ليه بقى؟ ليه no need for dose adjustment؟ Guys, who knows? No need for dose adjustment because these are monoclonal antibody, guys. These are antibodies. How المونوكلونال monoclonal antibodies بنتخلص منهم في أجسامنا؟ بنتخلص منهم عن طريق حاجة اسمها receptor mediated ايوه صح بالضبط receptor mediated endocytosis. يعني ايش؟ يعني تجي الخلايا بقى وبتاخذ هذه المونوكلونال انتي بوديز وبتعمل لها internalization، بتدخلها داخل جوا. يعني لو هذا المونوكلونال انتي بودي وهذه خلينا نفترض انها دبليو بي سي ماكروفاجز ولا وات ايفر، الماكروفاج بتيجي تاخذ هذا وبتدخله جواتها بقى، فيصير من برا الى جوا، وبعدين يحصل له degradation inside السيل. اوكي بيحصل له degradation وبيحصل له degradation into amino acids ولا because it is a protein فبيحصل له degradation into amino acid or into its basic structure. طيب وبالتالي احنا ما نتخلص عن طريق المونوكلونال انتي بوديز لا بالكدني ولا بالليفر. طيب لا الكدني ولا الليفر لهم رول في الميتابوليزم اوف monoclonal antibodies. No kidneys no liver. I don't care لو البيشنت ما عندوش كدني ولا ما عندوش liver. No one cares. ليه؟ لأنه these are monoclonal antibody. احنا بنتخلص من monoclonal antibodies by receptor mediated endocytosis. Not necessarily only receptor mediated endocytosis but this is the most common method. في other methods of endocytosis بتستخدم، ولكن the most common method اللي يستخدمها البادي to get rid of these medications اللي هم المونوكلونال antibodies by receptor mediated endocytosis اللي هو internalization. اوكي طيب وبالتالي لو البيشنت يستخدم cytochrome B450 inducers كمان we don't care، وبالتالي drug to drug interaction is not there in case of monoclonal antibodies. ولكن monoclonal antibodies should never ever be used in combination because of the risk of very severe disseminated infections. Okay